Yes or no? Okay, then today we are going to start the last one of the liability side, equity and liability side. Last one yaudu? Last one yaudu? Note number 12, that is short term provisions. Correct? This is for future expenses. You can expect the expenses or losses. ಏನಾರ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಏನಾರ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರ okay, if you have predicted the loss or the expenses in the future, then you can make the provision. Okay, that too for the short term provisions. Long term provisions ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವು, employee related, funds related ಏನಾರ ಇದಾವ, that those are called as the short term ಅಲ್ಲ long term provision. Short term ಅಂದ್ರ within 12 months you are going to settle down those things. Okay, then ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಬುಕ್ ತಗೋರಿ, ಬುಕ್ ತಗೋರಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅದನ. This is for short term. Okay, you are going to mention here like this. The next one is other provisions. If you are having the other provisions, that too for the short term, ಇವೆಲ್ಲ short term. Long term ದೊಳಗು provisions ಇರ್ತಾವು. You can create the long term provisions as well as the short term provisions. If you are creating, if you are predicting any future loss, that too for the long term, you are going to bear that losses for the long term, then that should be considered as the long term provisions. If you are expecting any losses or expenses for the short period, then that should be considered as the short term provisions. Understood? ತಿಳಿತು? ತಿಳಿತಿಲ್ರಿಪ್ಪ? One second. Okay, then this is the short term provisions. Now we have completed one part. Complete ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದು? Liability, equity and liability part. Yes or no? Equity and liability part and complete ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, under 12, okay, 12 schedules, okay, 12 notes and ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we have completed it. Yes or no? Put into the chat box. Yes or no? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೋ? Equity and liability position complete ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, now we'll move to the asset side. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ? Asset side ಹೋಗೋಣ. Asset side ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, asset side ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಒಂದೇದ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ? ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ? ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. Third one, capital work in progress. ಬುಕ್ ತಗೋರಿ, ನೋಡ್ಕೋತಿರ್ರಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ? ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಅಸೆಟ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇವನ್ನೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಓಕೆ. ನೋಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ಬೇಕಾ? ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 12 ಆದ್ಮೇಲೆ 13 ಮತ್ 1 ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 13. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 13? ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 13 ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವು ನೋಡ್ಕೋರಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವು?
ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ಇಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಅಸೆಟ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾವ. ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ, ದೆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫರ್ನಿಚರ್ and fixtures. Okay, then vehicles ಇರ್ತಾವು. These are called as tangible fixed assets. You can know what we are calling it as tangible fixed assets. Tangible fixed assets. Okay, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? But the land, when it comes to the depreciable assets, ಯಾವ depreciable assets? ಇವೆಲ್ಲ all are depreciable assets except the land. ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರ ನೋಡ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಾಳ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಕಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್. ಆ ವರ್ಷದ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? On the basis of the characteristics of those assets, you are going to depreciate the amount. You are going to cut the value of that. That cut amount should be considered as a expenses. That should be shown in the profit and loss account. Correct? ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ? ಓಕೆ, then ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. then what is going to happen in that building? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಾಗ ಏನೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ತದ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ? 20,000 ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಈ ಸಲ ಏನಾರ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸಲ ಏನಾರ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಎಷ್ಟು? 10,000. ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ ಏನಾರ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಿ. ದಟ್ ಟು ಎಷ್ಟು? 5,000 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಏನಾರ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದೊಳಗಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಎಷ್ಟು? 5,000. then the remaining amount is called as the balance of the depreciation. That should be written here. Sorry, balance of the plant, that should be written here. Ritu, Paka? Yes or no? Do you have any confusion? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಹಚ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾತು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾಗ ಅಸೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಹಚ್ತೀರಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಹಚ್ತೀರಿ? what balance sheet ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೋರಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ a liability, whether it's a asset, ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದದ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ? of course we are going to show in that sheet. That is called as balance sheet. What exactly the building we are having, what exactly the plant we are having at the balance of the end of the year, what exactly the vehicle value we are having, that should be shown in these tangible assets. Teetu, ಏನಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ? ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ? ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 13. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದಾಗ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 13 ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಾಗ ಶೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋನು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಓಕೆ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 14. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 14. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 14 ದೊಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 14? ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಬೇರೆ, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದೋ ಹಾಕ್ರಿ. Touch and feel. The assets which we cannot feel it. ಟಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ ಸಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ we cannot see and we cannot touch those assets. Those are called as intangible assets. We cannot see and touch, definitely. Then anta intangible assets adav. We are having so many types of assets. ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವ ಹೇಳ್ರಿ? ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. We are going to value those assets and we are going to show in the balance.
before showing into the balance sheet under the head of the intangible assets. Intangible assets ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ರದೊಂದು ನೋಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 14 ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್. Okay, then you will have the brands and trademark. Okay, next computer software, if you are having the computer software. Next mining rights and etc. Okay, you name ಮಾಡ್ತೀರಿ, we are going to show it as okay, these things in intangible fixed assets. ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಗೂ ಏನ್ ಇರ್ತದ, ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಪ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇರ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಎಡಿಷನ್? ಎಸ್ ಸರ್, ನೋ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಓಕೆ, when it comes to software ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದನ್ನೇನಾರ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ತಿಳಿತು? Ostrigo? Yes or no? Put into the chat box. You know note number 16, that is intangible fixed assets. Note number 16, that is intangible fixed assets. Okay. Then we'll move to the note number 15. What is note number 15? Note number 15. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ದಾಗೂ ಬರ್ತದ. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ದಾಗೂ ಬರ್ತದ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಒನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, you just finished half of that, then the whatever the half you have finished, that is called as capital work in progress. That should be the fixed asset related capital. Okay, you are forming the fixed assets. Fixed asset in form madatri, you are creating the fixed asset, but the creation work, just you have completed the half of that work, that is considered as capital work in progress. ತಿಳಿತು? Okay, then ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, of course we have to show in the note number 15. note number 15 ದಾಗ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಏನ್ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತನ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಧ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫುಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತನ ಏನ್ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತನ ಏನ್ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್, ಇದನ್ನೇನ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತನ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ that constructing the half of half asset, that should be considered as cost of self constructed assets. Any confusion, dear students? ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ ನೊಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಓಕೆ, ತಿಳಿತು what exactly the capital work in progress ಅಂತೇಳಿ? yes or no? put into the chat box.
Now we'll move to the note number 16. Note number 16. Note number 16, that is intangible fixed asset. Note number 16, that is intangible fixed assets under development. Under development. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಕೊರೋನಾದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ ನಿಗುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಜನವರಿಯಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜನವರಿಯಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಏನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಚ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಚ್ನಾಗ ಇನ್ನ ಕೊರೋನಾದ ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಓಕೆ, ಜನವರಿಯಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮಾರ್ಚ್ನಾಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೇನ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ನಾಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿರ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ನೀವು. yes or no? You have put the cost on that. That is called as intangible fixed asset under the development. You are developing that. Okay, website in January ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, you have finished in the August, but March books end ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. yes or no? We have to end the books, we have to close the books at March. Then January to March, whatever you have put the cost, that should be considered as the fixed asset. That too intangible fixed assets. ತಿಳಿಕತ್ತದ? ತಿಳಿತಿಲ್ರಪ್ಪ? yes or no? Put into the chat box if it is yes. ತಿಳಿತಿಲ್ರೋ? ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಅನ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ರಿ. Okay, now okay, then how to finish it? Hang finish ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ intangible assets ನ. ಓಕೆ, ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ. ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ on self development asset. Okay, next development rights. ನೀವೇನಾರು ಕೊರೋನಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾದು ಓಕೆ, ಕೊರೋನಾದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, yes or no? Then that should be considered as intangible fixed assets under the development. Correct? ನೀವ್ ಏನಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ you have that rights with you, then that should be considered as intangible fixed assets, not under development. ಇನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ intangible fixed assets. Intangible fixed assets ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 14 ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಇನ್ನ ಮುಗಿಸಿಲ್ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೆ intangible fixed asset under develop ಅದ, ಇನ್ನ under development process ನಾಗ ಅದ. That's why we should consider it as under developed assets. ತಿಳಿತು? Any confusion? ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದೇನೋ? ಪಕ್ಕಾ ತಿಳಿತು ಕೆಂಚಪ್ಪ? ರಾಹುಲ್ ತಿಳಿತು, ಮಾದೇವ್ ತಿಳಿತು, ಉಳ್ಕಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿತು, ಪ್ರಿಯಾ ತಿಳಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 17. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 17. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 17? ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 17. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 17 ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ investment. What is non-current investment? Non-current investments ಅಂದ್ರೆ ಏನು? For the long term, you can tell that.
ಓಕೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾಗ investment property investment in property ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನಾರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ that should be shown in the investment. Okay, land purpose ಮಾಡಿದ್ರಿ for the purpose of the company that should be shown in the tangible assets. Tito, then investment in equity investment in equity instrument ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾರ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂದ್ರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ purchase the shares, okay, then that is called that is also okay equity instruments ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ then ಅವನು ಏನಾಗ್ತಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವು for the long purpose ಅನ್ಬೋದು. Okay, next investment in preferential shares. Investment in preferential share ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ what exactly the preferential shares ಅಂತ. Okay, it will have the preference over the equity shares. Then next investment in government government securities. Okay, then investment in debenture okay, next investment in mutual fund. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿನಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ. okay, if you are investing in investment in partnership firm or etc, whatever the company is investing in any of the okay instruments or any of the return based okay funds ಅಂತ ಹೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ okay that too for the long term period ಅವನ್ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ you are going to consider it is in non current investment. Teetu, what exactly the non current investment ಅಂದ್ರ yes or no, understood or not? ತೀತು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೇಳಿ. okay, then we'll move to the next. Okay, next thing, that is note number 18, deferred tax asset. ಯಾವುದು deferred tax assets ಇದನ್ನ ಹೇಳಿನ what exactly the deferred tax asset. deferred tax asset ಅಂದ್ರೆ ಏನು, deferred tax liability ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ deferred tax liability ದೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ deferred tax liability ದೊಳಗ deferred tax assets ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರಿ net deferred tax liability ಬರ್ತಿತ್ತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ deferred tax assets ದೊಳಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ that is deferred tax liability. okay, you will get deferred tax assets. ನೀವು ಹೇಳಿನಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇವತ್ತು ಏನೇನ್ ಕಲಿತ್ವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 12, next note number 13, note number 14, note number 15, note number 16,
Next, note number 17, note number 18. Okay, note number 12. Okay, then ಸರ್ ಇದು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದರ ನಡು ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ರಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು 18 ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು. See, while calculating, you will get these things. Okay, okay. You have the 5 minutes. If you want to ask the question, you can ask now. 5 ನಿಮಿಷದ ಏನಾರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ.